So combo la peslama? Yes, good. Thank you very much. See, I'm an alumni of this college. So 2007 passed out MCA. நான் MCA படிச்சுட்டு இருக்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா I had a thought that I wanted to start my own business or own IT company. So அந்த தாட்ல தான் வந்துட்டு I completed MCA, but due to the financial issues and தெரியும் ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியிலேருந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்துக்கு பிஸ்னஸ் யாரும் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு so I started working as an SAP consultant. So I did my SAP course at Bangalore and I found an opportunity initially as a corporate trainer. Then I moved to manufacturing companies as an SAP ABAP programmer after a couple of years. Around 4 to 5 manufacturing industries all over the world I have worked. So like a client called Callaway Golf from USA and Biosensor Singapore and Anheuser-Busch USA, kind of, you know, multiple foreign clients I have worked with. So ingella enna pathina everywhere I worked for SAP software. So you know what is SAP, right? SAP na enna theriyuma? ERP, management students, BCom, MBA students, ERP na enna theriyuma? Right? ERP, Enterprise Resource Planning. So on the Enterprise Resource Planning order, one of the biggest giant தான் வந்துட்டு SAP அப்படிங்கிற ஒரு organization who is a German based company formed by 5 former employees of IBM. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த SAP அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. எதுக்குன்னா ஒரு என்டர்பிரைஸ் ரிசோர்ஸை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு ப்ராப்பர் சாஃப்ட்வேர் இல்லை பிஃபோர் 30-40 இயர்ஸ் இல்லை. அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, தே ஸ்டார்டட் திஸ் கம்பெனி அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்டாக தே ஆர் டெவலப்பிங் அ ப்ராடக்ட் கால் ERP R1. ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா it program right time to start the business because we all are working from home, right? So இங்க எல்லாம் எத்தனை பேர் கோவிட்ல என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? ஜாலியா
weather forecasting, and those informations will be processed by a supercomputer which was designed and developed by the NAL, National Aerospace Laboratories, and that supercomputer is the first supercomputer of India, which was designed and constructed, assembled in India by this NAL engineers, NAL scientists, okay? And the computer size enna pathina in the half stage with 16 different clusters, okay? So luckily I got a chance to work in those clusters and work in those particular systems. See, I was like final year of MCA. So it was totally different kind of codings. And the codings are OpenGL. I don't know whether now people are using this OpenGL or not, but at that time the OpenGL, other which are the process pannittu, they do the graphical picturization, and those information will be shared to all TV news paapingilla, weather forecasting. So ingirundhu pora informations da anga ellame collect பண்ணுவாங்க, okay? So don't lose your project, or don't take your project lightly. Take it very seriously, because your final year project is going to decide your future, okay? enna mari company la neenga project பண்றீங்க, even if you are not going to join any company for project, try to do by your own and get certified with some project, for some company about your project. Internship mari பண்ணிட்டு அங்க இருந்து certificate வாங்கிக்கோங்க. Do your own project, whatever. See, காசு கொடுத்து வாங்காதீங்க, and don't get any help from others. Try to learn, make errors, fix it, finish it. அப்படிதான் நாங்க we did our projects. So we took it seriously little bit, and you know, our principal Dr. B.L. Shivakumar sir da ennoda project guide appo, okay? So he's our project guide, and he guided, you know, we got an enormous guidance from him at that time. So successfully completed MCA and, you know, worked for around 14-15 years. Then now I started my own company. It's been 5 years, and successfully we are, you know, implementing SAP projects for various industries from India to Saudi Arabia, USA, and also we are providing support and services in SAP level developments, and also we are working for Finland-based company for oil leakage management system. It's an application developed with the help of full stack development like Code.js and AngularJS. Inge IT irukingalla? IT people? IT background? Boys? Node.js, AngularJS concentrate பண்ணுங்க நல்லா. நிறைய ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கு. இப்போ எல்லாம் ஃபைனல் இயர்ல தான் இருக்கீங்க. Guys, yes? Final year. So Node.js, AngularJS படிச்சிட்டு இருக்கீங்களா யாராவது? Is anyone learning or in your subject la irukka? Node.js, AngularJS? IT students? No. Nod your heads no. எனக்கு தெரியல. See, எல்லா ஹெட்ஸும் இப்படி தான் இருக்கு. Either இப்படி இல்லைன்னா இப்படி பண்ணுங்க. Guys, am I boring or what? Yes sir, எங்கே இருந்து எஸ் வருது சவுண்டு? ஓகே. See, உங்க ஏஜ்ல நாங்களும் இப்படி தான் செமினார் எடுக்க வந்தால் போரிங்காக தான் ஃபீல் பண்ணுவோம், ஓகே? பட் இப்போ ஃபீல் பண்ணுறோம் அங்கே நிறைய டாபிக் மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஓகே? பட் இட்ஸ் ஓகே, எவ்ரி திங் வில் பி ஃபைன். ஸோ ஐடியில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு அட்வைஸ், கான்சென்ட்ரேட் ஆன் பிக் டெக்னாலஜிஸ் லைக் பிக் டேட்டா, எஸ்ஏபி, AngularJS or Node.js, அதாவது ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட்ஸ். இதில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு யூ ஹாவ் வெரி குட் ஃபியூச்சர். டேட்டா சயின்ஸ் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எனார்மஸ் க்ரோத் இருக்குது. ஈவன் 5 to 10 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா their salary is 40 lakhs per annum, 40 to 50 lakhs per annum right now, okay? So even sometimes if you are well versed, you have well versed knowledge, company are ready to take you for 20 lakhs as a fresher level because the openings are like that in the IT side. So we come to non-IT side. So I think most of the people are non-IT here, right? Some are from catering department, some are from commerce department, some from management, right? Okay. So commerce department la padichittu IT company la eppadi polam, management padichittu IT la eppadi work pannalam, yarukka idea irukka? Commerce student, management student,
if you wanted to get placed in IT, choose SAP, my advice, because SAP has divided by two different modules. One is technical and one is functional. So in the functional, those who are expertise or not, those who have good knowledge in MBA finance or BCom accounts and HR, MBA HR. So see, all these departments have been divided into various modules in SAP. So in HR nalla theriyumna, if you are specialized in HR, you can choose SAP HR, okay? And if you are well versed in finance, SAP, you can choose SAP FI or SAP Finance, so that you will get a job in IT sector. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா non-SAP, non-IT candidates கான inputs. Okay, you can also get job in IT companies like Infosys, TCS, Cognizant, Mindtree. Everyone are recruiting people, even sometimes freshers who have a prior knowledge in the particular domain as well as particular modules. Okay, so so this is the piece of advice for the non-technical people. Okay, so when it comes to entrepreneurship, the topic which I got is like think bold and build big. Okay, நம்ம think பண்றோமா இல்லையாங்கிறது first question. ரெண்டாவது bold think பண்றோமாங்கிறது ரெண்டாவது question, right? ஒரு 15 years before, I wanted to share a business opportunity to some people. Okay, so what happened is like அவங்களோட thought process எப்படி இருந்துச்சுன்னா, soon after getting all the information, they told me, அப்பாவை கேட்கணும், அம்மாவை கேட்கணும். See, as a matured person, as an educated person, ஒரு ஏஜ் வந்துட்டோம் நம்ம, we have to be very strong enough to take the decisions of our life, even if it is a marriage or our career or our education. எதுலையுமே பார்த்தீங்கன்னா we have to take a bold decision. Okay, so nowadays people are not very bold. இப்போ வரைக்கும் see, எல்லாத்துக்குமே இருக்குல்ல, பேரண்ட்ஸ் புஷ் பண்ணி தான் நீங்கள் இங்கே உட்காந்துருக்கீங்க, கரெக்ட்? யாராவது உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்து படிச்சுட்டு இருக்கீங்களா? பிகாஸ் பேரண்ட்ஸ் வாண்ட் யூ டு லேர்ன் ஆர் டூ த டிகிரி, கெட் த குட் ஜாப், கரெக்ட்? ஸோ பேரண்ட்ஸோட புஷ்ஷிங்கில் தான் we are right now here. So what I'm saying is, you are driving your parents' dream, not yours. Soon after completing your degree, whatever the steps you are going to take, decide what is your dream. Boldly tell to your parents about your dream. This is what I'm going to do. Whatever hurdle comes, this is what I am. Okay, and the boldness you need to bring inside. From inside it has to come. Otherwise, appa sonnaru amma sonnaru lifelong vanditu we will travel in the same loop. இந்த லூப்ல சுத்திட்டு இருப்போம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அதே மாதிரி தான் நம்ம சுத்திக்கிட்டு இருப்போம். ஓகே, ஓகே, ஸோ கைண்ட்லி டோன்ட் ஃபால் இன் த லூப். உங்களோட டெசிஷன்ஸை நீங்கள் எடுக்க பாருங்க. ஒரு ஏஜ் முடிச்சிட்டிங்க, காலேஜ் முடிச்சிட்டிங்க, அது வரைக்கும் அப்பா அம்மா சப்போர்ட் இஸ் ஃபைன். அவங்களோட ட்ரீம்காக நீங்கள் படிச்சிங்க, உங்களோட ட்ரீம்காகவும் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட், யுவர் ட்ரீம் ஜாப் ஆர் ட்ரீம் பிஸ்னஸ், டிசைட் வெல், ஓகே, and perform well for that. Do the homeworks, lot of homeworks, because நீங்க ஜாப்னா 9 hours to 10 hours work முடிஞ்சது, வீட்டுக்கு வந்தீங்க, ரெஸ்ட் எடுத்தீங்க, ரிலாக்ஸ், சாட்டர்டே சண்டே ஆஃப். அதாவது ஐடியில் ஒர்க் பண்ணால் சாட்டர்டே சண்டே ஆஃப், இஃப் ஐடியில் இல்லாதவங்களுக்கு சண்டே மட்டும் ஆஃப். ஓகே, பட் when you come into the business picture, that is not going to be true. You need to be there for 24/7 for your business. Okay, so there is a vast difference between a job and a business. But in business you have a plenty of money following you. So if you are ready to work, okay, if you are ready to put your dedication, you will get a lot of money. Money is flowing like something else. Okay, so just be ready, take a right decision, think bold. Okay, don't take the situations very lightly, take the situations very seriously and build big. Whatever, see, when you have an idea, okay, do the homeworks, do the
write it down. Whatever the idea comes in your mind, just do a writing. Take a note, write. If it went wrong, scribble or tear the paper and write in the fresh paper until and unless you will finalize what is your idea is all about and what your idea is going to serve for the society. Decide all these things and start building it. So building has a process. It's a very big process. So baseline, you need to be very determined to achieve your goals. So set the goals. Have a board at least in your bedroom. Write down your goals. If you whatever the idea comes in your mind, what is the current status of that idea, and when you're going to implement that idea. Okay, so write it down. Daily you just go and stand in front of that particular whiteboard, and visualize from your heart about your product, about your project, whatever the work, about your job. Even if you wanted to go to a good job, write that I'm going to get placed in Infosys so and so date, before so and so date. Daily go and stand in front of that board, visualize it. Visualization brings the things happen, because that is what I did before 10 years, and now I become an executive director of a company, okay? And we have employed almost 20 to 30 employees right now, okay? And we are also involved in handling international projects. So this needs guts too, okay? சொல்றதுக்கு சிம்பிளா இருக்கு, ஆனா இதுக்கு நாங்க எவ்வளவு 5 years efforts போட்டோம், கஷ்டப்பட்டோம் அப்படிங்கிறதும் இருக்கு. நிறைய விஷயம் கஷ்டப்பட்டிருக்கோம், இல்லைன்னு சொல்ல. ஸோ அது இருக்கு. Again, yeah. And focus. Put your full focus on what you're going to do for your future. Okay. It might be a small work, job, or freelancing. If you do a freelancer, no problem. Put your full efforts. Okay. And the future is going to be very well welcoming you for your new opportunities. And nowadays, AI is going to take another dimension of work environment. இப்போ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, Infosys has layoff around 10 or 12,000 employees, correct? அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா TCS also 12,000 employees they have laid off because of the AI. So try to involve in learning some AI tools and technologies. There are different type of AI tools like agentic AI இருக்கு, okay, generative AI, Gen AI இருக்கு. So try to learn what is this. At least Google பண்ணி பாருங்க. Now we have a lot of AI tools like ChatGPT, Cloud AI. Cloud AI is one of the best than the ChatGPT according to my experience. So try to use Cloud AI, get the information, get the input, okay? And Cloud AI பார்த்தீங்கன்னா programmers, if you want to, programmers இல்ல, for everyone, if you are naive and you don't know what is program or technology தெரியவே இல்லை, because that is what I'm practicing right now. நீங்க வந்து mention பண்ணிடுறீங்க, so I have no idea about this technology, but I wanted to write an app like this, it should look like this ன்னு சொல்லிட்டு, if you explain, it will give you each and every line of codes, okay, and the codeskaன explanation ஓட உங்களுக்கு கொடுத்துரும் இந்த Cloud AI. You can simply paste and make some small adjustments, finish, code is done. And now I involved developing a mobile application called Pling, and that application is going to be in your mobiles maybe after this year. So that application, initially for a prototype, I don't know how to develop with the mobile application tools like Flutter, React AI. So I really don't know any technologies. I'm only expertise in SAP. So எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா the AI tools. I used AI tools for the purpose of writing codes, and I tested, and the prototype is now ready. We need to start the real-time development, and we are planning to start it very soon. And those who are like shopping freaks, definitely this app will going to be in your phones for sure. Okay, and yes, so I think I have given you some information in the given time. Hope you all little bit okay
without boring, I can see a lot of faces like watching mobiles. Okay, fine guys. I'm happy to, here to share some informations related to technology or the entrepreneurship, and I wish you all the best for your future and completing your degree final year and to start a successful career journey. Okay, thank you very much and have a nice day. Thank you, sir, for sharing your invaluable insights on entrepreneurship, leadership, and the power of continuous learning through books. Your wisdom not only enlightened us, but my perspective, but also inspired me to lead with purpose and grow with curiosity. We will now have a short Q&A session where students may ask their questions to our chief guest. Hi sir, myself Keith Yosan, catering department. Sir, how important is technology in hotel and tourism industry? Hotel and tourism industry. See, you might be using this book my make my trip app and all, right? Mobile applications. See, all technologies. Swiggy is helping the hotel industries, right? Hotel Swiggy, like Red Bus, and it also supports hotel industries. And moreover, most of the hotel industries also now they are executing SAP kind of softwares to run their business because they have chain of hotels. Most of the 7-star and 5-star they are run under chain of hotels, right? So there the ERP software comes into the picture, and all this booking which is happened through the mobile application or a web application, all the data will be stored in SAP also, correct? So that particular information will be processed to run and to execute the business. And SAP software, what it does, it helps to take a decision for number of years about the business growth. Okay? Thank you. Good afternoon, sir. Myself, R. Gautam from BBA Logistics. What is the need for SAP and where should we can able to learn? Excuse me, what is that? Need for SAP and where should we able to learn? Yeah. See, basically if you wanted to have some basic idea of SAP, Google it and ChatGPT it. If you wanted to seriously pursue a course in SAP, there are a lot of certified centers available in Coimbatore as well as all over India, and some uncertified centers also there. They are providing SAP trainings, and you need to choose which module you wanted to. Okay. So based on that module, you need to get trained. So basically, SAP is nothing but an ERP software. Okay. So that particular software helps to execute the business, the entire business. It's a very good tool or very good software to decide the business growth of any industry. And this particular software is a tailored software. It's not, this particular software only suits for hotel industry or pharmaceutical industry. It's not like that. This software can be tailored according to the industry's needs. It can be implemented in pharmaceutical, it can be implemented in manufacturing industry, it can be implemented in education side or finance side, banking side. Okay, so this is it's kind of a plain cloth, so you can stitch a shirt according to any size. Okay, so you can Google it for the certified centers. So SAP will provide you a certification if you go through that, if you take that courses. Thank you. சார் நீங்கள் வந்து கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன ஸ்ட்ரகிள்ஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணீங்க, கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஸ்ட்ரகிள்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணீங்க?
கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறதே ஒரு ஸ்ட்ரகிளாக தான் இருந்துச்சு. ஓகே, ஒய் பிகாஸ் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா 100% எஃபர்ட்ஸ் போடணும் இல்லைங்களா. ஸோ ஜாபை குவிட் பண்ணணும், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேணும். ஓகே, சி இங்கே யாராவது கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்களா? இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் ப்ராசஸ். ஒரு 7,000 to 10,000 பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் எல்லா ப்ராசஸ் முடிச்சிடலாம். கரெக்ட், ஆன்லைன்லேயே எல்லா ப்ராசஸ் முடிச்சிடலாம். நாங்கள் முதல்ல என்ன பண்ணுவோம் எங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ வி ஆர் சர்ச்சிங் ஃபார் தட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். இது ஒரு கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது எங்கே, அப்புறம் தான் கண்டுபிடிச்சி ஆன்லைனில் இருக்குது. யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் வெப்சைட்ஸ் லைக் வக்கீல் சர்ச்ன்ற வெப்சைட் இருக்குது. ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி ரெஜிஸ்டர். ஸோ அவர்ஸ் இஸ் அ கன்சல்டிங் ஃபர்ம். ஸோ எங்களுக்கு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவைப்படல. ஒரு இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 1 lakh rupees நம்ம வந்து இது பண்ணோம் கம்பல்சரியாக. ஸோ அந்த 1 lakh rupees மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இந்த கவர்மெண்ட் ஃபார்மாலிட்டிஸ், ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், கம்பெனி சர்டிஃபிகேட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், எம்எஸ்எம்இ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், இது எல்லாமே கவர்மெண்ட் ஃபார்மாலிட்டிஸ் என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் ஒவ்வொன்றா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு வரணும். சரிங்களா. அண்ட் ஆஸ் அ ஐடி ப்ரொஃபஷன் ஒன்லி லேப்டாப் இஸ் மை பிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். கரெக்டுங்களா, லேப்டாப். ஸோ எம்ப்ளாயி தேவைப்படும் போது when we recruited people then we need to move on to the next level investment because we need to be funded இல்லையா. ஸோ அதெல்லாமே கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிளிங்காக தான் இருந்துச்சு. பிகாஸ் ஒரு கம்பெனி 5 yearsஸாக ரன் பண்ணுறோன்னா அந்த 5 yearsக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குது. வெதர் வி ஆர் டேக்கிங் அ ப்ராஃபிட் ஆர் நாட், வி நீட் டு ரன் தட் யூனோ அந்த கரெக்டான ட்ராக்கில் போயிட்டுருக்கணும்னா அதுக்கு தனியாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்னு தனியாக இருக்குது. ஸோ அதுவுமே ஸ்ட்ரகிளிங் பாயிண்ட் தான். வி நீட் டு பேலன்ஸ் யூனோ ஒர்க் அண்ட் லைஃப் பேலன்ஸிங் ஒரு கிரிட்டிக்கல் பார்ட்டாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ வி ஆர் மேனேஜிங் இட். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். குட் ஆஃப்டர்நூன். ஐசி செக்ரட்டரி சார். நான் ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் சார். இப்போ எம்எஸ்சியில் வந்துட்டு நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கேன் சார். இப்போ வந்துட்டு என்கிட்ட கிளைண்ட்ஸ் வரவங்க வந்துட்டு நீங்கள் எதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்க? எம்எஸ்சி தான். இப்போ எம்எஸ்சி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எப்படி இது ரன் பண்ணலாம்? நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட் தானே, எப்படி நான் உங்களுக்கு நம்பி ப்ராஜெக்ட் தரலாம்? நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக முடிஞ்சிட்டு நீங்கள் இந்த ஃபேஸ் பண்ணும்போது என்ன ஃபேஸ் பண்ணீங்க சார்? நான் ஸ்டூடெண்ட்டாக புரியல. நீங்கள் என்டர்பிரனராக வந்துட்டு இப்போது ரெஜிஸ்டர் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தீங்களா சார்? அப்போது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டாக உள்ளே போகும்போது நீங்கள் இந்த கிளைண்ட்ஸ் வரும்போது நீங்கள் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணீங்க? இப்போ எனக்கு வந்து இந்த ஸ்ட்ரகிள்ஸ் வந்துட்டு நான் வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து தான் சார் பண்ணேன். ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு கம்யூனிகேஷனுக்கு, அதுக்கப்புறம் எனக்கு பேக்கேஜுக்கு எனக்கு ஆள் தேவைப்படுச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் போஸ்டர்ஸ் போடும்போது எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து சேரும்போது தான் எனக்கு வந்தாங்க. கொலாபரேஷன்ஸ் வந்துட்டு கம்பெனிஸ் வந்து என் கூட சேர்ந்தாங்க. அந்த கொலாபரேஷன்ஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் எங்கள் பார்ட்னர்ஸ்குள்ளேயே சண்டை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அவங்கனாலே. அதனால் வந்துட்டு இப்போ அந்த கொலாபரேஷனும் நாங்கள் விட்டுட்டு இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கோம். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏதோ வந்ததுங்களா சார்? எஸ், அஃப்கோர்ஸ் இந்த மாதிரி நாங்களும் ஃபேஸ் பண்ணோம். பார்ட்னர்ஸ் வரும்போது யூ நீட் டு ஹாவ் அ ரைட் பார்ட்னர்ஸ். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். பிகாஸ் நாங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது வி வேர் 4-5 members. இப்போ 2 பேர் தான். இட்ஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் ஃபைட் எல்லாம் எதுவும் நடக்கலை. பிகாஸ் ஆஃப் சர்டைன் லாஸ் இடையில ஆனதுனால சில பேர் அதை பேர் பண்ண முடியாமல் தே குவிட் த டிரெக்டர்ஷிப். பிகாஸ் ப்ரைவேட் லிமிடெடில் இட்ஸ் கால்ட் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ், பார்ட்னர்ஷிப்பில் வராது, போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ். ஸோ ஃபியூ பீப்புள் குவிட் தேர் டிரெக்டர்ஷிப். அப்புறம் somehow myself and my partner we like have a same thought kind of pattern. So அதனால we are managing the business by our own and we handle the losses also. So business வந்தா profit மட்டுமே என்ஜாய் பண்ணா ஆகாது. ஒரு பார்ட்னர்ஸாக இருக்கும்போது they have to take care of the losses also, ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணிக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பார்ட்னர் எனக்கு அமைஞ்சனால ஸோ இட் வாஸ் ஃபைன். லைக் both the directors are doing well. அதே மாதிரி எங்களுக்கு வந்து we had a very good expertise to pitch the projects. கரெக்டுங்களா? ஸோ பிகாஸ் யூ ஆர் அ ஃப்ரெஷர், பீப்புள் வில் நாட் பிலீவ் இனிஷியலி. ஸோ வாட் யூ கேன் டூ இஸ் யூ கேன் கெட் அ ரெஃபரன்சஸ். ஓகே, இனிஷியலாக நாங்களுமே ரெஃபரன்ஸில் தான் ப்ராஜெக்ட் எங்களுக்கு கிளிக் ஆச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் பை அவர் ஓன் எக்ஸ்பர்டைஸ் அண்ட் செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ ரெஃபரன்சஸ். இந்த ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி இருக்கு இல்லைங்களா, தே ரெஃபர் டு த அனதர் கம்பெனி, தோ அனதர் கம்பெனி வில் ரெஃபர் அஸ் டு அனதர் கம்பெனி. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு வி ட்ராவல் இனிஷியலி. ஓகே, ஸோ நவ் சிஓஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ ஃபாரின் கம்பெனிஸ் அவங்களே காண்டாக்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் வளர்ந்துடும். கொஞ்சம் வளர்கிற வரை கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும். யூ ஹாவ் டு பேர் இட்.
நான் வந்துட்டு கிராமர்லிங் வந்து இப்போ எங்கள் அண்ணா கூட சேர்ந்து கொஞ்ச நாள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸ்கூல் டைமில் வந்துட்டு நான் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு வந்துட்டு எனக்கு அப்போ வந்துட்டு ஃபுல்லாக மார்க்கெட்டிங் சைடில் இன்ட்ரெஸ்ட். அப்போவே வந்துட்டு நான் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருக்கும்போது வந்துட்டு இந்த சாமி ஃபோட்டோஸ், சிலை, விர்ச்சுவல்ஸ் அதெல்லாம் வந்துட்டு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பித்தேன். அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டிங் பண்ணும்போது வந்துட்டு நான் ஒரு ஃபேஸ் மட்டும் பண்ணேன். எப்படின்னா வந்துட்டு இப்போது நான் வந்துட்டு ஒரு யூஎஸ் கிளைண்ட் வந்தாங்க. அவங்க வந்து சாய்பாபா பக்தர். அவங்க வந்துட்டு எனக்கு என்ன சஜஷன் பண்ணாங்கன்னா, எனக்கு வெறும் ஸ்டாச்சு மட்டும் வேணும், உட்டில் வேண்டாம், மார்பிள் வேஸ்ட்டில் பண்ணுவாங்க சார், அந்த பண்ணுறதுல வந்துட்டு எனக்கு இம்போர்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டு எனக்கு கிளைண்ட் வந்தாங்க. மெயினாக வந்துட்டு இது ஃபுல்லாக வந்து நான் ஃபுல்லாக எஸ்இஓ கம்பேர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அதெல்லாம் வச்சு தான் நான் அந்த கிளைண்ட் வந்து இங்கே வர வச்சோம். ஆனால் வந்துட்டு இங்கேருந்து நான் இம்போர்ட் பண்ணும்போது வந்துட்டு எனக்கு ஒரு ஃபேஸ் வந்தது. இப்போது எப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணும்போது வந்துட்டு ஒரு சிலை வந்துட்டு மினிமம் 600 கிராம் டு 700 கிராம் இருக்குது சார். அவங்க வந்து 50 ஸ்டாச்சு கேட்டாங்க. இப்போ 50 ஸ்டாச்சு உடனே எனக்கு வந்துட்டு ஒரே இதில் பண்ணணும். அவங்க வந்து மினிமமாக 10 kg தான் நீங்கள் போட முடியும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் இதுக்கு என்ன ஐடியா சொல்லுவீங்க சார்? எனக்கு இது வந்து ஃபுல்லாக லாஜிஸ்டிக்ஸில் தான் அப்ளை ஆகும், கரெக்டுங்களா? ஸோ அதுக்குன்னு சில பேட்டர்ன்ஸ் அண்ட் ரூல்ஸ் இருக்கும், கரெக்டாங்களா? ஒரு லாஜிஸ்டிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஷிப் பண்ணணும், கரெக்டாக ஷிப்பிங், அந்த ரூல்ஸ் படி தான் நம்ம போய் ஆகணும். ஸோ அந்த நார்ம்ஸ் நம்ம இது பண்ண முடியாது, வயோலேட் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த நார்ம்ஸ் படி போகிறது தான் பெஸ்ட்டு ஃபார், பிகாஸ் கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் இடையில இருக்குது. அதனால அந்த நார்ம்ஸ் படி போகிறது தான் இட்ஸ் பெஸ்ட்டுன்னு பொறுத்த வரைக்கும். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ Sir, here. Sir, while talking about the documents you have told, right, sir? என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் இனோவேட் பண்ணுறோன்னா ஒருத்தங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபைல் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்களே சார். ஸோ few words about the documents. ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் ப்ரெசன்டேஷன் லைக் இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்டே சொல்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு MOM சொல்லிட்டு ஒரு ஷீட் ரெடி பண்ணணும். ஸோ இந்த மீட்டிங்கில் யாரெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகுறாங்க, அந்த மீட்டிங் பற்றின ஒரு சினாப்சிஸ், இந்த என்ன டிஸ்கஷன் போக போகுது, என்ன ப்ராடக்ட் பற்றி நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறீங்க, வித் யுவர் கம்பெனி லோகோ எல்லாமே உங்கள் லெட்டர் பேடில். ஓகே, ஒரு MOM ரெடி பண்ணி அதில் யாரெல்லாம் இன்வால்வ் ஆனாலும் அவங்கள்ட்ட சிக்னேச்சரும் வாங்கணும் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த மீட்டிங். இது மினிட்ஸ் ஆஃப் மீட்டிங்னு சொல்லுவோம் இந்த ஷீட். சரிங்களா? இப்போ டிஸ்கஷன்ஸ் நிறையா போயிட்டுருக்கும், நிறையா லெவல் ஆஃப் டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்கும், பீப்புள் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் மாறுவாங்க. ஓகே, பட் யூ ஹாவ் அ ப்ரூஃப் தட் யூ ஹேவ் டிஸ்கஸ்ட் வித் so and so people. நாளைக்கு ஏதாச்சும் அவங்க லீக் பண்ணிட்டாங்கன்னா இல்லை அவங்க ஸ்டோல் பண்ணிட்டாங்கன்னா யூ கேன் அப்ரோச் த கோர்ட் ஃபார் தட். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் யூ ஹேவ் அன் இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா ஆர் ப்ராடக்ட், ட்ரை டு டூ பேட்டன் ரைட். சரிங்களா? அதுக்கு நிறைய ஆன்லைன் வெப்சைட்ஸ்லேயே இப்போ உங்களுக்கு வந்துருச்சு. இல்லை, இஃப் யூ நோ எனி ஆடிட்டர்ஸ் ஆர் கார்பரேட் செக்ரட்டரியேட், தே வில் ஹெல்ப் யூ டு கெட் த பேட்டன் ரைட். ஓகே, பேட்டன் ரைட், காப்பி ரைட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க அந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றின. ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் 10 இயர்ஸ்க்கு வந்துட்டு உங்கள் பேட்டன் ரைட்க்கு வந்துட்டு உங்ககிட்ட இருக்கும். ஆஃப்டர் 10 இயர்ஸ் இட் வில் பி ஃப்ரீ, யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் 10 இயர்ஸ் வந்துட்டு பேட்டன் ரைட் ஹோல்ட் பை யூ. யூ கேன் செல் த பேட்டன் ரைட், யூ கேன் டெவலப் பை யுவர் ஓன் அண்ட் யூ கேன் மார்க்கெட் யுவர் ஐடியா. ஓகேங்களா? ஸோ பேட்டன் ரைட்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஃப் இட் இஸ் அ இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா. Okay, even if you are going to use a logo for your product, pattern write that logo also. Like Coca-Cola இருக்குல்லைங்களா, இப்போ பிராண்டெல்லாம் இருக்குங்க, ஏர்டெல், Coca-Cola எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பிராண்ட், அவங்க கம்பெனி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்லாம் தனியாக இருக்கும். அந்த பிராண்ட் லோகோ இருக்கு இல்லைங்களா, அதையும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. பிகாஸ் நோ ஒன் ஷுட் காப்பி தட் லோகோ ஆர் அந்த ஸ்டைல் ஆஃப் த லோகோ அப்படிங்கிறதுக்காக பேட்டன் வாங்கி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இந்த பேட்டன் ரைட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா, லைக் கம்பெனி சர்டிஃபிகேட்டு, நான் சொன்னது MSME, இந்த மாதிரிலாம் என்னென்ன வேணுமோ அதை அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கலாம். அண்ட் மோரோவர், இஃப் இட் இஸ் எனி பிஸ்னஸ் நீட்ஸ் அன் ஆடிட்டர் ஃபார் ஷோர். அது சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் இருந்தாலும் சரி, பார்ட்னர்ஷிப்பில் இருந்தாலும் சரி, ஒரு ஆடிட்டரை கன்சல்ட் பண்ணி தான் நீங்கள் எல்லாமே பண்ண முடியும். ஸோ தே வில் ஹெல்ப் யூ டு கோ த்ரூ த ப்ராசஸ். ப்ரைவேட் லிமிடெட் வரும்போது யூ நீட் போத் த ஹேண்ட்ஸ். ஒன் இஸ் ஆடிட்டர் அண்ட் ஒன் இஸ் கார்பரேட் செக்ரட்டரி. கண்டிப்பாக இவங்க 2 பேர் ஹேண்ட்ஸ் வேணும் டு run the business and support the business. Okay. Any more questions? Okay, thank you. All good things must come to an end. To formally conclude this memorable event, we now invite
Dr. Nivedan, Institution's Innovation Council Coordinator, to deliver the vote of thanks, expressing gratitude to all who made this event possible. Good evening. Good evening, one and all gathered here. Hello. Good evening, one and all gathered here. It's my great pride and gratitude to present the vote of thanks on this occasion. First and foremost, I would like to thank to our elite alumnus of SRCAS, Mr. Suhail, Executive Director of Intelspire Technologies, for his present today. Sir, we truly inspired by your journey from our very own institution to the forefront of innovation and enterprise. Thank you, sir, for being a role model to our students and for sharing your time, insights, and the success with us today. Thank you, sir. And I would like to extend my gratitude to our principal and secretary, Dr. B.L. Shivakumar, alumni of our institution, for his great support and bridge between alumni and the students of SRCAS. And I extend my sincere thanks to the entire team of dignitaries, Dr. G. Senthil Kumar, President of Alumni Association, Mr. A. Aravind, Vice President of Alumni Association, Dr. D. Sandhanakrishnan, Secretary of Alumni Association, Dr. N. Mahindran and Dr. Shobna, Joint Secretary of Alumni Association, and Dr. T. Prabhu Venkatesh, Treasurer of Alumni Association, and all the Executive Board members of Alumni Association for their continuous support and efforts in organizing this meaningful gathering, and also extend my gratitude towards the technical team and student volunteers from EDC and Innovations. Your dedication strengthens the alumni bonds and inspires our students to aim higher. Thank you all for making this event a successful one. Once again, thank you. Thank you, sir. Girl students can now move towards the back door to get their refreshments. Boys, please stay back.